let's all right, let's okay, Elaine, shall we have you do the three mantra, my dear? Eliane, você poderia fazer o trimantra? O microfone tá... Ok. Isso. Namo Vitragai, Namo Arihantanan, Namo Siddharan, Namo Ayariyaran, Namo Vasayanan, Namo Loe Savasahunan, Eso Pancha Namukaro, Sava Pava Panashano, Mangalarancha Salvesim, Paraman Havai Mangalan, O Namo Bhagavate Vasudevai, O Namah Shivai, Shri Satchidanand, Namo Vitragai, Namo Arihantanan, Namo Siddharan, Namo Ayariyaran, Namo Vasayanan, Namo Loye Savasahunan, Eso Pancha Namukaro, Savapava Parashano, Manganaranja Salvesim, Paraman Havai Mangalam, O Namo Bhagavate Vasudevai, O Namah Shivai, Shri Satchidanand, Namo Vitragai, Namo Arihantanan, Namo Siddhanan, Namo Ayariyaran, Namo Vasayanan, Namo Loe Savasahuran, Eso Pancha Namukaro, Savapava Parashano, Mangalarancha Salvesim, Paraman Havai Mangalan, O Namo Bhagavate Vasudevai, O Namah Shivai, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand. Wonderful. Thank you. Shuddhatma Bhagwan, yes. We continue, and who is translating? Shirley is translating? I'm translating All right. tonight. Wonderful. All right. I'll do my best, okay? Oh, you're doing beautiful. And Tony, you help me. Tony will help you, and I just waited because I just got back from Brazil today. Oh. So, but she's able to do it, so I'll be here. Eu falei a ele que eu já voltei, acabei de chegar do Brasil agora, tudo bem. A gente vai ficar aqui. Very good. Yeah, so Tony, Anna Maria, everyone will help you. Thank you. All right, my dear. All right, now. So, you know, in the last satsang, we were talking about tap, internal penance. Então, na última satsang, nós estávamos falando sobre Tapa, que é a penitência interior. Yeah. How can we write this word, Tapa? T-A-P-A, otherwise it will look like tap, you see, so Tapa. Tap. No, yeah, but, so no, not T-A-P is tap, you know, and T-A-P-A is Tapa. 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 Because you see, it's Tap. Penance, you know, new internal penance. Well, for us, it's internal penance, you see. Então, Tapa é a penitência interior. T-A-P-E. Other name for that is
Antar tap or inner tap, you see. Okay. Inner tap. E outro nome para tap, que é a penitência interior, é under tap ou inner tap. Seria internal tap. Internal tap. And tap, it's a Gujarati word. Tap is Gujarati word. Tap means to heat up. Tap. And tap is another Gujarati word, means sunlight, you see. So, então, so, Então, tap, na verdade, é uma palavra em Gujarati que significa para nós, penitência interior. E existe uma outra palavra que se chama tap, né? E aí significa raio de sol. Yeah, so what happens when you go in the sun? If you're, within a matter of few minutes, your body will start heating up, right? Então, assim, se você fica no sol por um tempo e o sol bate na sua pele, né? Então você começa a ficar quente, né? Começa a esquentar. And then tap is also what you feel when you're around, say, your Gnani Dipakpa, because you can't just say, many people shut up and they just they feel his presence, the heat of his presence, yes. The heat of his presence. E tapa é, por exemplo, quando você está na presença do Gnani, você está concentrado na energia do Gnani e tem pessoas ao redor falando, e aí você, eu quero ter essa... Yeah, but it's in a negative way. It's not the fragrance of the Gnani, but the tap is like, you're afraid, in a sense, you see. So you will not be natural, you see. Ele tá falando que tap, o significado tap é quando você está na frente do Gnani, não é uma palavra not que tap, seja... tap. Tap means... Tap. Tap, hit. É tipo assim, você fica nervoso em relação à presença do Gnani, sabe? É uma coisa assim, não é uma coisa positiva, é uma coisa que te deixa mexido, assim, mas de forma negativa. Yeah, right. If a person has done something bad, he will not be able to approach a Gnani, you see. He will not, no matter how hard he tries, he can't come, you see. Tá, então assim, quando você... please, could you repeat again? Sorry. If a person who feels like he has done something very bad, so he's feeling very guilty, then it is difficult for him to go near a very holy or a saintly person, you see. Ok. They então, assim, automatically stay away, you see. Ok. Então, quando a pessoa ela faz algo que é muito errado, quando ela sente que ela fez algo muito errado, ela automaticamente ela não consegue se aproximar de alguma pessoa que é muito pura, tipo o Gnani. Ela se afasta. Yeah, if a violent person comes near the Gnani, he will shut up. He cannot go go very near a Gnani for some reason. Se há uma pessoa que é muito violenta, né? Ela, quando chega perto do Gnani, ela não consegue ficar próxima ao Gnani. Ela vai embora. Ela se afasta. All right. So now, we proceed further in the understanding of Tap on page 36 of Gujarati. Nós estávamos na página 36, falando justamente sobre o significado de Tap. Yeah. And the heading is, that is the direct cause. Direct means, let me write down. Direct means visible cause of moksha. That is the heading. Então, o título é o que é direto e visível, a causa de moksha.
direct living cause, a visible, that is the Pratyaksha, a mokshnu Pratyaksha karan, that, you know, it will be described in other words. What, you know, there are two words. There is one word. Okay, oh, here we go. Então, o Shuddha ele vai explicar para a gente o significado de outras duas palavras para a gente entender depois melhor. You know, we have this word called Pratyaksha, right? We have it's in our Charan Vidi. Pratyaksha Dada Bhagavani Sakshi. You know, Pratyaksha means in front of my eyes. Ok, então existe a palavra Pratyaksha, que significa em frente aos meus olhos. Yeah. A gente inclusive fala isso no Charan Vidi. Para quem está falando, quem está lendo em Gujarati, né? As opposed to, so, you know, as opposed to the other word is called Paroksha. Paroksha means e tem outra palavra, far away or not visible, you know, indirect. The other one is direct, you see. Paroksha, you see. Tá, então assim, Pratyaksha é em frente dos meus olhos. O oposto disso é Paroksha. Yeah, give me 30 seconds, I'll be right back. Ok. O Shuddha vai dar uma saída, ele já volta. E Paroksha é o contrário de Pratyaksha. Então, Paroksha é longe ou não visível. Ali no chat, ele escreveu Pratyaksha, mas ali está escrito in front of my eyes. Ele escreveu ali juntinho ali, e G é o T ali. Yeah, you see, when we say Pratyaksha Dada Bhagwanni Sakshi Vartamane Mahavide Kshetrama Vicharta Tirthankar Bhagwan, right? We say that we're saying that with the, you know, we are addressing to Pratyaksha Dada Bhagwan, right? We are saying with Dada Bhagwan as my witness. We are saying with Dada Bhagwan as my witness, I convey my highest namaskars to the Lord in Mahavide. Do we not say that, right? Yes. Então, assim, no Charan Vidi, a gente sempre coloca, assim, como Dada Bhagwan como testemunha, né? Dada Bhagwan, a alma pura dentro de mim como testemunha, né? Então, a gente está pedindo essa visão direta. Yeah, so so the emphasis is on the word Pratyaksha. Pratyaksha means direct. It's visible. Dada Bhagwan is now a direct connection for me, you and I, all of us, because he awoke within us. You see, when we received the Gnani Vidi, he took presence within us. You see, Okay. Shuddha, just let me translate. I'm sorry. Yeah, Sorry. Ok. Então, Pratyaksha significa o quê? É que Dada Bhagwan, ele está em conexão comigo, com o meu interior agora. Porque após a cerimônia do Gnani Vidi, nós acordamos, né? Nós despertamos. Yeah, so, you know, the Pratyaksha Dada Bhagwan now doesn't mean I can see Dada Bhagwan outside of me. It's now inside me, you see. And Uma coisa bem importante. Pratyaksha Dada Bhagwan não significa que eu estou vendo Dada Bhagwan fora de mim, na minha frente. Na verdade, ele está dentro de mim. Eu sinto ele dentro de mim. Yeah, he began with our own experience of Dada Bhagwan. Dada Bhagwan means the eternal
element. It began with our own experience, and therefore he is visible to us directly, but not with these eyes, but with our inner eyes, with our five Agna eyes. You see? Ok. Então, assim, o Dada Bhagwan é o nosso elemento interno, né? E ele não é visto com os nossos olhos físicos, ele é visto com os nossos olhos internos, através das 5 Agnas, através dos olhos das 5 Agnas. Yeah. So, if I make you a nice cup of espresso coffee or something, and I hand it in your hand, I give it to you, okay, make it nice. I really, take my time grinding the beans and then making a cup for you, and I give it to you, right? Serve it to you, then this becomes Pratyaksha, right? It's not the cup of coffee in faraway Starbucks or whatever your favorite cafe is. Right now, it's there in front of you, right? Pratyaksha. Então, o Shuddha ele está dando um exemplo ali, por exemplo, que se ele oferece para você um café, ele vai lá, torra os grãos e faz um café expresso para você, e ele pega a caneca e entrega para você, essa caneca que você está vendo ali na sua frente é Pratyaksha. Yes, so now I think by now all of you are familiar with Pratyaksha. Pratyaksha means, somebody says, you have a rich uncle who keeps on saying, on your next birthday, I will give you 2 gold coins, right? Solid gold coins, and he keeps on saying that to you every every birthday, right? Surely Wow! So no, but he keeps on saying, yeah, but he keeps on telling you, Shirley's birthday comes and he says, oh, your next birthday, I'll give you 2 gold coins. And I'll keep on giving, I'll give you 2 gold coins and I'll give you 2 gold coins, but he never does. So that becomes Paroksha. It's not in your hand yet. You can't see it. You have not seen it, right? Ok. Então, assim, e agora o Shuddha está dando um exemplo de Let me see just the word here in the chat. Paroksha. Paroksha. Então, o Praksha é o que a gente vê, né? O que a gente consegue ver. Paroksha é aquilo que a gente não vê. Então, assim, por exemplo, o Shuddha deu um exemplo. No aniversário da Schirley, todo aniversário da Schirley, eu vou dar 2 moedas de ouro. Então, chega meu aniversário, mas ele não me dá. Daí, no próximo, ele fala, não, eu vou te dar 2 moedas de ouro no teu aniversário. Mas nunca acontece de lhe dar. Então, as moedas de ouro eu não vejo. Elas não existem na minha frente. Eu não vejo elas. Então, isso é Paroksha. It's indirect, it's far away, it's not in your hand, it's not in front of you. 2 or 3 birthdays go by, and then all of a sudden he visits you and says, give me your hand, Shirley, and then give him your hand, and he puts the 2 gold coins in your hand. Now it's Pratyaksha, it's right there in front of you. Então, enquanto que essas moedas estão longe de mim e eu não consigo ver, é Paroksha. Agora, se o Shuddha vem, né, a gente acaba se encontrando e é o meu aniversário, e aí o Shuddha vem e me entrega 2 moedas na minha mão de ouro, e eu consigo ver elas na minha frente, aí isso se torna Pratyaksha. Yeah, let me take you a little bit more deeper into these 2 words, okay? It's important. Isso são significados, né, cotidianos, terrenos. Agora o Shuddha vai dar um significado mais profundo dessas palavras. Yeah. For us all, the Pratyaksha it becomes very, very important. There is 2 levels of Pratyaksha. One is in front of these physical eyes, like the coffee cup, the gold coin, right? The physical eyes. And then there is the inner one,
yours and mine, inner one, right? Ok. Então, assim, o Pratyaksha tem 2 níveis. O primeiro é aquele que você vê fisicamente, com seus olhos físicos, né? Então, tá aqui na tua frente. Você está enxergando diretamente na tua frente. Esse é um nível. O outro nível é o nível interno, dentro de você, que você enxerga com os teus olhos internos e não com os teus olhos físicos. Yeah, in fact, our Dada Bhagwan, the inner one within each one of us that has awakened in the Gnan Vidhi, is with us all the time. We may forget him, we may forget to remember, but he does. He's always there, you see. Então, assim, depois que a gente passa pelo Gnani Vidhi, o Dada Bhagwan, o Deus interno que está dentro da gente, ele sempre está dentro da gente. Sempre, durante todo o tempo. Mesmo que a gente se esqueça um pouquinho disso, mas ele sempre está. Yes. Desperto, né? Dentro da gente. Okay. Now, the word Pratyaksha holds dual meanings when you're in front of the Gnani, you see, because at the relative level you can see him. Oh, he's right there. He's right there, you see. He's here in this hall. Ok. Então, por exemplo, em relação ao nível do Gnani, né? Da forma de interação relativa, né, relações terrenas, você vê o Gnani e você diz, ele está ali, ele está ali. But also, there is, even though you may be sitting very far away in the hall, at the real level, you and he are one. There is no difference there, you see. Inside, as the Amapura, you are the same as his. Same Amapura. You and his Amapura are one. You see, there is no difference there. Agora, de uma forma espiritualizada, né? Nós e o Gnani somos todos almas puras, não há diferença entre nós e ele. So, now this heading we begin. Now we begin the satsang. This importance of Pratyaksha you will realize more and more, but you have to keep it in at these two levels. Live in front of physical eyes and always in front of my inner eyes. Live and this in front of my physical eyes is situational, circumstantial, right? If you're in Brazil and if he is in Norway, you cannot meet him. If he's in Norway, you have to be there in Norway, right? That is how it is. That is called circumstantial pratyaksh, circumstantial meeting of the eyes, and then the other one is the continuous eternal presence inside now, right? The real. Okay? Got it? Então, assim, tem duas situações, né, em relação ao Pratyaksha, em relação ao Gnani. Uma é uma situação circunstancial, em que você não consegue vê-lo porque você não está próximo a ele, você não consegue ver com seus olhos, né, da forma relativa. Porque você está no Brasil, ele pode estar em outro país, então isso é da forma relativa. E a outra é a presença sempre constante internamente dele dentro da gente. A gente sente a presença dele, mesmo ele não estando fisicamente próximo, a gente não consegue vê-lo próximo. So now, Tony, se eu estiver falando alguma coisa errada, por favor, ou a Josi, né, que vocês... Yeah, so I have a question. You're talking about the Gnani Shuddha or the Dada Bhagwan?
The Gnani, because the other Bhagwan is in everyone. The Gnani Deepak Bhai, Gnani Niruma, right? That Gnani. And Dada Bhagwan, M. Patel, and the Gnani Purush M. Patel is the relative part. Dada Bhagwan is his real. There is no difference in the real, or capital real of Dada Bhagwan, Gnani Purush Dadashri, Gnani Niruma, and your inside, the Gnani inside. The difference is a matter of the degree of the progress as the self, you see. Yeah, when you say Dada Bhagwan, it'll become easier, Tony, if you use the word Gnani Purush Dadashri, because Dada Bhagwan is the common element within every human being, you see. Yeah. When you say Dada Bhagwan, I get confused because I don't know which Dada Bhagwan you're saying. The Purush, Dada Yeah, always Bhagwan, just say yeah. the Gnani Purush Dadashri, whose satsangs we are reading, Gnani Purush Dadashri. Entendeu, Shirley, né? Eu perguntei, eu não sabia se ele estava falando sobre Gnani Purush, Dada Bhagwan ou Pujya Shri. Yeah. Just start get into the habit of saying Gnani Purush Dadashri. It's in all our Gnani Purush Dadashri. Okay. Yeah. Because why? Because in all our Aptamanis, all your translations that you do, it's Dadashri, questioner, and Dadashri, right? Yes, Dada Bhagwan in him, he says, it's the same Dada Bhagwan that is in you too, Tony, and I too. Whenever I'm not talking to you, Tony, I go back to him. And whenever you and I don't have any files, we also go back to him. Our Dada Bhagwan, right? Então, o Tony perguntou ali se o Shuddha estava se referindo, né? Quando a gente sente a presença do Gnani, você estava falando do Dada Bhagwan ou do Gnani Purush. Na verdade, ele estava falando do Gnani Purush porque Dada Bhagwan, ele é comum, todos nós, né, temos esse Deus esperto dentro da gente que a gente chama de Dada Bhagwan. Então, ele estava se referindo ao Dada Shri, porque todas as escrituras que são feitas e que a gente lê é o Dadashri que fala. Então, ele estava falando em relação ao Gnani, Dadashri. Yeah, so the other way to say this is Gnani Purush Dadashri gives satsang to all of us, and the Dada Bhagwan inside Gnani Purush Dadashri simply continues to see what's happening. In the same way, in this satsang, we are sharing the words of Dadashri and listening to his words, and at the level of Mahatmas here, and inside our Dada Bhagwan continues to see and know what is happening. Então, porque assim, o Dada Bhagwan que existe dentro de nós, ele só é a nossa alma pura, né? Só fica como conhecedor, aquele que conhece e vê. E o Dadashri, na verdade, é quem está proferindo as palestras, né, ao nível do nosso entendimento de Mahatma. Yeah, Donnie, part of the reason, and it's not your fault, even our Gnani Deepak Bhai calls him Dada Bhagwan, you see. That's where the confusion arises. He calls him Dada Bhagwan, and he has said over and over again, I am not Dada Bhagwan. He has said... O Tony está falando que assim, o Shuddha está falando para o Tony que assim não é nenhuma culpa dele ter essa confusão, porque até o próprio Deepak Bhai ele chama o Gnani Purush Dada Bhagwan também, então cria essa confusão. Right. Deepak Bhai will write in the books that he is not Dada Bhagwan, explaining the fundamental books, Who Am I, Self-Realization. Dada says, I'm not Dada Bhagwan, but he still continues to address him as Dada Bhagwan, and therefore the confusion, okay? Okay. Sorry, Shuddha. In the books, all the books of introduction, Who Am I, Self-Realization, all the books of Dadashri, right? All the books, this is very clear. That Gnani Purush Dadashri gives the satsang, Dada Bhagwan is
does not have the energy to do anything. Dada Bhagwan is the knower, you see. Ok. Então, assim, o Shuddha tá lembrando que todos os livros que a gente lê, as satsangs, né, que foram escritas, as satsangs foram dadas pelo Dadashri. O Dada Bhagwan que existe dentro do Dadashri, ele não tem energia para emitir nenhum tipo de satsang. Ele só fica aquele como que ele conhece e vê. A alma pura só conhece e vê. If I tell you one thing, if you every time you see the photograph of Gnani Purush Dadashri, and if you call him Dada Bhagwan, you will miss something in the science. Dada Bhagwan is not visible to anyone. Dada Bhagwan is the visible part is a Gnani Purush Dadashri. In Satsang, he is Gnani Purush Dadashri, and when he is walking around in the streets of Vadodara or Bombay, everybody knows him as M. Patel, right? Ok. Então, assim, quando a gente, por exemplo, ele mostrou ali a imagenzinha do Dadashri. Então, quando a gente está olhando essa imagem, a imagem dele, é o Dadashri que a gente está vendo. Porque com os nossos olhos físicos, a gente não é o Dada Bhagwan que está ali, é o Dadashri, que é o que nos deu, na época, deu as satsangs, né? O Dada Bhagwan a gente não consegue enxergar. O Dadashri é que andava, né? Pelos lugares, e é o A.M. Patel que andava pela cidade. In the streets, he's the A.M. Patel. In Satsang, he's Gnani Purush Dadashri. Então, assim, no dia a dia na rua, era o A.M. Patel. Quando ele ia para as satsangs, ele era o Gnani Purush. Yeah, these are all. So there is the relative changing roles of each one of us. Here in Satsang, Schirley is now speaking words of Gnani Purush Dadashri. And then when this is done, then she will be engaging in Facebook, So there is a different role, right? No, I translate a book. Yes. Ok, então assim, o Shuddha estava explicando que são os papéis do dia a dia, como todos nós, né? Por exemplo, nesse momento, eu estou traduzindo as palavras de Dada, né? Durante a satsang. Mas depois terminada a satsang, aí o Shuddha falou, aí eu vou me distrair um pouquinho no Facebook. Yeah. Mas eu falei, não, depois eu vou traduzir um livro ainda. Mas então tá. Então, assim, é para só entender, né, que nós temos a questão relativa e a questão real. Yes, out of a lot of love, you can call him Dada Bhagwan. That's perfectly right. Oh God, Dada Bhagwan is the final God inside. It's the same one. Now you know, there's no difference between the level of what the Islam people call Allah and what the Hindus say Paramatma and what the Mahatmas say Dada Bhagwan. There is no difference at that level. This is the same thing, yeah. Então, na verdade, assim, não existe diferença de nível, é a mesma coisa. Você chamar esse Deus interior desperto de Dada Bhagwan, ou como os muçulmanos falam Halá, ou como os hindus falam Paramatma. Paramatma, Yes? absolutely. Paramatma. Ou como qualquer outra denominação chama Deus, né? Todos eles significam a mesma coisa. Yeah, this is... All day, every word about God, it means the same. The awakened God inside us. Yeah, well, you know, in the Christian Lord he's the Father, you see. Father in heaven. They like to place him in heaven, you see. But it's the same one. We, you know, human beings, only we in this AKram Vignan are learning much more and experiencing much more. You know, we are not just using words, you see. We're not just using words. We are
Now going through the experience of the use of those words. Using words and going through the experience of those words are two different things, you see. Ok. Então, assim, o Shuddha estava me explicando que essas palavras, Deus, Alá, porque eles significam mais como se fosse um Deus que está no paraíso, né? E nós temos um entendimento dentro do Akram mais profundo. Então, a gente experiencia, na verdade, essas palavras, né? A gente experiencia Deus. So Shuddha. yes. Shuddha. I'm sorry. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand Joni, yes. May I ask a question? Sure. Yeah, it's about what you are talking. When you say Dada Bhagwan, it's like God or Allah. Is that Dada Bhagwan in Siddha Kshetra, or is it in the Ambalal Patel that is going to have another life? No, that Dada Bhagwan is in Joni Fabiano de Oliveira. Let me translate. Quando eu pergunto se Dada Bhagwan é igual a Allah ou Deus, é o Dada Bhagwan que está liberto em Siddha Kshetra, ou se é o Dada Bhagwan que está no Ambalal Patel, que teoricamente ainda vai reencarnar ou já reencarnou. Ele falou que o Dada Bhagwan é o que está dentro de mim. Thank you. Yes, Schirley. Yeah, he's already translated. No, oh, I see. Okay, you got the answer then, right? Did you get the answer, Joni? Yeah. Yeah, I got this Dada Bhagwan is present in all 33, 35 Mahatmas who are here. That is the Dada Bhagwan. That in the absence of that Dada Bhagwan, if that Dada Bhagwan was not present, we would not. People will either bury us or burn us, this body. And in Então, Go on. o Shuddha está falando que assim, o Dada Bhagwan, na verdade, está presente dentro de nós 33 participantes que estamos na Satsang hoje. Se Dada Bhagwan não estivesse presente dentro, a gente alguém não estaria aqui. Yes. Já teria passado. The other name for that Dada Bhagwan is the one who is continuously, constantly, eternally present. Então, outro sinônimo, né? Outro significado para Dada Bhagwan é aquele que está continuamente presente. Yeah, continuously present, and it's only this body is like this shirt will get changed. You see, I know tomorrow I'll change. I wear a new shirt. It's like, yeah, Então, they all of this we então have. Assim como a gente troca de roupa, né? A nossa alma pura também troca de corpo. Yeah. Então a gente termina esse corpo, pega outro corpo. This clothes, this shirt is temporary, and this body is temporary. These thoughts are temporary. This talk is temporary. Então, assim, essa roupa é temporária, esse corpo é temporário, o toque é temporário, a fala é temporária. This understanding that is happening through these words takes us into greater and greater awareness and experience of the eternal. Então, esse conhecimento que a gente está tendo, ele nos leva à consciência, né? E à experiência do eterno. Pratyaksha. It means the other meaning of Pratyaksha is the living one. The living one. You see, he came to Brazil and he lifted you up. He gave you Dada Bhagwan. He woke up.
he awakened Dada Bhagwan inside you. Okay, he awakened your real being inside you, the real one, the eternal one inside you, not the one who is going to die. That gets up in the morning and then goes to sleep. And deep sleep, you're almost as good as dead anyway. Except, there is some breathing going on. Tá, então assim, outro significado de Pratyaksha é aquele que vem até nós e desperta o ser, né, que tem dentro de nós. Então, assim, o nosso ser interno continua, a nossa alma pura, né? Ela é eterna, e o nosso corpo, ele é temporário. Então, for the Gna to awaken in AKram Vignan, you need a Pratyaksha Gnani. In other words, in front of your eyes, a Gnani in front of your eyes, then only it's possible, see? Então, assim, para você despertar esse Deus interno dentro de você, essa alma pura, você precisa de um Pratyaksha Gnani, ou seja, você precisa estar presente em frente ao Gnani, você precisa olhar o Gnani, estar presente a ele. And this is so true in all matters of spirituality. People can wake up and people can learn everything, but when it comes to the ama, or to wake up in all matters of spirituality and the self, the eternal self, you need a Pratyaksha Gnani, huh? Então, assim, e isso é muito certo, porque, assim, em se tratando de espiritualidade, para você despertar para a alma pura, você precisa da presença direta de um Gnani na sua frente. And the other thing that is happening is that we have Gnani Purush Dadashri is now sitting inside us through his words and the 5 agnas that he has given us. And at the relative level, we have our Gnani Deepak Bhai, who continues to gives us live Pratyaksha Satsangs, you see. So, we are tremendously fortunate at all levels. Então o Shuddha está falando que nós somos muito afortunados nos dois níveis, tanto no relativo como no real, porque o Dada ele está também dentro de nós através das 5 agnas, e o Deepak Bhai ele continua nos fortalecendo através das satsangs ao vivo, com a presença dele ao vivo. Yeah, so there is Pratyaksha, but you see this word Pratyaksha is also breaking all barriers in AKram Vignan. During COVID, a lot of people received the Gnan Vidhi, and it was having a magnificent effect. It really had fantastic results. 30 minutes of Gnan Vidhi only, right? We all know that. Então, assim, a presença viva, né? A presença real do Gnani na nossa frente, ele transpõe muitas barreiras. Um exemplo disso foi na época do Covid, que as pessoas que receberam o Gnani Vidhi durante essa época e acabaram pegando Covid, muitas delas teve uma melhora assim muito significativa depois do Gnani Vidhi. And it's almost as good as being present live in front of a person. This Zoom meetings, with a lot of benefits, because you don't waste time, in the process of going there and coming home, etc., and all the other ancillary stuff that you have to do in terms of travel arrangements, etc. So this thing is one of the biggest blessings for
people interested in people or human beings all over the world. This ability at minimal cost to interact with other human beings, especially for satsang. You are talking about virtual meetings, satsangs. Yeah, right. Virtual. Zoom, any Zoom, look how live it is here. You say any Zoom, you're Okay. speaking. I mean, you today Shirley is translating and she's doing a beautiful job. All of us are listening, right? This is live. This is, if we were sitting in a room and you were translating, we will have to, you all sit in a room, right? Ok. Então, assim, o Shuddha está falando que a gente também é muito afortunado pela questão tecnológica, né? Que a gente pode ter esse contato ao vivo, muitas vezes com o Gnani ou com as satsangs que nós estamos aqui. Então, a gente acaba também recebendo esses benefícios. Yeah, in fact, this brings me to the point, and I would suggest that you, dear Mahatmas in Brazil, should get together, and instead of doing the routine vidhis, on Zoom, you should spend one evening where all of you decide to just, whoever is there, we take turns and read some fundamental books of Dada that you have translated, you see, and take turns week by week. Então, o Shuddha está pedindo, né, para que nós, Mahatmas, aqui no Brasil, a gente deixe um pouquinho esses encontros virtuais, assim, entre nós mesmos, e a gente comece a se encontrar pessoalmente também, e seja para ler livros que já foram traduzidos. And what more? Yeah, well, for instance, the Man, the Pride Dadavani that is going to be the topic for the Guru Purnima 2 weeks from now, that's available in English. You can read that in a group, turn by turn, or one or two of you can read, just kind of read it, Oh, Shuddha. Shuddha, where is this is a book, Dadavani, or? Yeah. Let me give it Pride? to you. Yeah, it is. Okay, I'll just give it to you right now. It is. This is the home. I'll translate. Yeah, go on. Então, o Shuddha ele está dando uma sugestão, porque daqui a 2 semanas vai começar o Guru Purnima e o tema desse ano vai ser orgulho. Então, eles vão justamente, ele vai passar ali no chat a fonte para a gente poder ler. Tá em inglês, mas aí a gente traduz, né? E para a gente ler a respeito disso e depois, se tiver dúvidas, a gente pode fazer perguntas, né? I'm just trying to pull it out. I want to make sure you get the right link. Ok. Ele está pesquisando o link correto para pôr ali no chat. Just give me one. Okay. We're diverting a little bit, but let me see here. It was the October 2021 Dadavani, you see. Ah, tá. É a Dadavani de outubro de 2021. Yeah, I translated this in English for you, so... O Shuddha traduziu em inglês. So... And we will translate... We will translate in Portuguese. It's 2021, October? Yeah. Ok. 2021. Yes. Yeah, right. Go there and, you can read that. It would be worthwhile for you to read that, Because vai ser muito proveitoso a gente ler sobre essa Dadavani. Yeah. And what it will do is it will help you significantly because, yeah, Sorry. because October 2021. After the break, I'll give you the link, okay? Ok. Depois do pequeno intervalo que vai ter aqui na Satsang, ele vai passar o link. O Shuddha também disse que a leitura dessa Dadavani
vai ser muito benéfica para a gente. Yeah, okay. All right. So let us continue. I hope everybody understands this word Pratyaksha. I think you will, but for most simple reasons is when you see a person that is called in front of my eyes, I met him, and you just had, and Tony just came back with a live Pratyaksha meeting with the Gnani in Brazil, right? So that was a Pratyaksha meeting, in front of my eyes meeting, not a Zoom meeting, not a long distance meeting, not a video meeting. Então, o Shuddha, ele espera que todos tenham entendido o significado da palavra Pratyaksha, né? Que significa um encontro pessoal mesmo, uma visão pessoal, não um encontro virtual, um encontro à distância. Todos entenderam? Todos entenderam o que significa? Yeah, and so... Schirley, I have a question, please. Yes. Ana Maria Yes. has a question. Yes. Eu vou falar em português, você traduz. Qual é a diferença do darshan e do Pratyaksha? Pratyaksha darshan. What's the difference between darshan and pratyaksha? Well, yeah, there are two levels of darshan. So when you are in front of that person and when then you look at each other, when both your eyes meet, that is called Pratyaksha darshan, right? And when you see him in video, like when video satsangs from India, that is Paroksha darshan, you see? Ok. Então, assim, Ok. É que, Ana Maria, assim, ó, Aninha, darshan é visão, né? Pratyaksha é em frente, ao vivo. Então, assim, quando você está na frente do Gnani e os seus olhares se encontram, você tem um darshan pratyaksha, que é uma visão ao vivo. Quando você está numa satsang no Zoom, por exemplo, virtual, e você tem uma visão com o Deepak Bhai, o Gnani, pela tela, você tem o Paroksha Darshan, que é uma visão à distância, né? Ela não está ali na tua frente. Yeah. Entendeu? All right. Okay, dear. So let us begin with this. Yes, thank you so much. So now, because we spent some time in discussing this word Pratyaksha in front of my eyes, but you see, ever since we came into AKram Vignan, we have two visions. We have this vision relative, and then we have the real internal vision, you see. And so both happen to us, you see. Now, even if you do not see the Gnani or a human being physically, in front of each other with these eyes, you can have a direct connection with him, direct internal darshan through Agnatu, Amapura, Amapura, Shuddhatma Bhagwan, That person may have passed away, but you can still connect. That is... Ok, just let me translate. Okay, go on, sorry. Okay, go on. Então, assim, o Shuddha, ele está reservando um espaço de tempo para falar sobre o significado dessas palavras Pratyaksha e Paroksha. Porque o Pratyaksha, ele ocorre simultaneamente, tanto no relativo como no real. Então, assim, quando você está na frente do Gnani, você está vendo com os seus olhos físicos, mas você também está tendo essa conexão direta da visão dele real. Então, o teu real também, né? A tua alma pura está vendo a alma pura dele. Então, essa existência, existem dois níveis, então, no relativo e no real. Por isso que é tão importante, porque entender o significado dessa palavra. Yeah, so, that which is under our control, that which is under that which is ours is the real darshan.
who was asking? Anna Maria was asking, that which is yours and mine is the real darshan. And the other one is not under your control, you may be able to meet, you may not be able to meet. These things as programmed from past life, you see. You understand? So when you cannot meet live, then always do your darshan. Your darshan means five agna darshan. By relative viewpoint, he is a gnani. By real viewpoint, he is pure soul, you see. Or you can even say he is absolute soul, depending on where you want, whatever comes out from inside, you see. Então, assim, o Schirley está falando que, às vezes, tem coisas que a gente pode controlar, tem coisas que a gente não controla. Por exemplo, quando a gente está na frente do Gnani, a gente está olhando diretamente para ele. Mas, muitas vezes, a gente não consegue estar próximo fisicamente, né, com o Gnani. Então, a gente tem que olhar com os olhos das 5 agnas, né? Então, a nossa alma pura está conectada com a alma pura do Gnani. So now the questioner is, now we begin the satsang here. Now our Anna Maria has already typed it for you. I'm just a little bit ahead of you. Mahatma is saying, Dada, sometimes when somebody says something to me, something unpleasant, obviously, to me, I feel a sense of internal suffocation. And I'm sorry, Shuddha. Could you repeat, please? It's up there, but if you can't see the chats, don't worry about it. It says, if you go to chat 2026, 20, that's my US time, so I don't know, your time will be different, 1 hour ahead. The questioner begins, because this heading now is, that is the Pratyaksha cause of Moksha. That is the Pratyaksha cause of Moksha. And under that, the questioner is asking, sometimes it happens, Dada, that when somebody says a few things to me, I feel a transient sense of internal suffocation. I feel a little... Okay. Yeah, go on. It happens sometimes that I want... All of us. Tá. Então, assim, tem uma pergunta ali, né? Acontece, às vezes, que quando alguém me fala algumas palavras, alguma coisa para mim, naquele momento eu tenho uma leve sensação interna de sufocamento. So Dadashri replies, that which happens, it is very beneficial. You see, that is Tapa. That is Tapa, And Dadashri says, if you do that Tapa, then it is called internal Tapa. So what Dadashri is saying, what Dadashri means by doing Tapa is allow the heat to increase. See the heat heating up. See in the internal hot plate heating up. We talked about hot plate last week, Shirley. Ok. Então, assim, aí o Dada responde ali para o interlocutor, né? Isso que acontece, assim, quando você sente esse pequeno sufocamento interno, é benéfico. Porque isso, na verdade, é tapa, né? É um calor interno precoce. E aí ele diz assim, quando você faz o tapa. Fazer o tapa, na verdade, é o quê? É você deixar ele queimar internamente dentro de você e você ficar só observando. Mas você deixa ele queimar. Ele é chamado de tapa interno. And Dadashri says, because we have Gnan, all of us have Gnan. Gnan means knowledge of the self as well as knowledge of the doer. Combination of these two is called Gnan.
eva swama pura, and I know that scientific circumstantial evidence is doing all of this. That this knowledge, this Gnan is not just eva swama pura knowledge. Gnan is swama pura knowledge plus knowledge of who is doing all of these things, you see. How did this happen? How did this happen, you see? Or who is the doer? Who is the real doer? Oh, Shuddha, I'm sorry, but I didn't understand the meaning of what you say now. The Gnani is acknowledged. But not just. Okay, I know what the problem is, my dear. Don't read the notes, okay? Don't read the notes. No. You're doing fine directly, okay? When I speak and you listening, that is much. No, I'm not reading. I just don't understand. I really don't understand the meaning of what? Of what you say now about the Gnani. The Gnani is not just the knowledge. No. I didn't say Gnani. I didn't say Gnani. I said Gnan. No. The Gnan. The Gnan. Okay, I'm sorry. The Gnan is not just the knowledge. He's plus. This Gnan, Dadashri says, because you have this Gnan, we all have this Gnan. By the way, this whole satsang is with Mahatmas. Dada is talking to Mahatma, right? And so Dada says, because we have this Gnan, Gnan means knowledge of the self and knowledge of the doer. Yes. Okay? Yes. So, because we have this Gnan, Kashai will not happen inside. This is so critical, ok? Ok. Então, assim, o Dada estava dizendo que porque a gente tem esse agora conhecimento do ser, né, o conhecimento com letra maiúscula, os cachais, eles já não acontecem, mais dentro da gente. Okay, and not only that, this stuff that has arisen inside, see, this internal sense of suffocation, you see, that has arisen inside, you have to allow it to heat up. In other words, that is called heating up. It's very similar to on a nice day on the beach. Okay, sorry, go on. Okay, go on. Então, assim, então você tem que deixar essa queimação, né, esse calor acontecer dentro de você. Isso queimar. Yeah, like it burns. No, don't use the word burn. Burn. Just heat. Just heat. Então, okay. Só aquece. Na verdade, não queima, ele aquece. Yeah. One question. Okay. Yes. Okay. Yes. Yeah. My doubt is this heat. Let's say that someone is almost like Patel, so he did not heat anymore because he was so pure. Absolutely. Okay? Is that right? Yes, that's absolutely true. This stuff, this heating up is for us because we still get annoyed with some what happens to us. Yeah. Okay. That's why we have to bear this heating up, swallow it, and and neither bear nor tolerate, but understand. No, but to see Dennis feeling uncomfortable, upset. Dennis is upset, but no expression on the face of Dennis will change. Dennis will continue to do just like continue to do his work as before. You see, he will not react. Yeah. Okay. Yes. Okay. Go on, Schirley, and then Dennis. Okay, Dennis. Yeah, okay. Dennis. Yeah. Ok. Então, o Dennis, ele perguntou se o Dada, ele, por ser uma alma muito, assim, ter uma pureza muito grande, ele não tinha esse aquecimento interno, né? Então, assim, sim, o Shuddha falou, sim, ele realmente não tinha. Isso aqui é para nós.
né? Que ainda não chegamos no nível de Dada. Mas o que eu entendi também é que o Shuddha estava falando algo que ele falou na satsang passada, que é justamente assim, você sofrer internamente, mas você não expressa isso no seu dia a dia. It's an internal penitence. Yeah, this is for Mahatmas, because, we have received this magnificent Amapura, even while we were going to beach on a Sunday and a Saturday and having parties and doing everything that we do in our daily life. We didn't, so this Tapa part is a necessary step for us, you see. Então, assim, a gente continua nas nossas interações do mundo relativo, né? Normalmente, né? A gente vai à praia, a gente vai a festas, enfim. Então, essa penitência interior, onde a gente, vamos dizer assim, sofre internamente, mas não demonstra, né, esse sofrimento, isso é necessário para a nossa evolução. Yes, you're right. Another proof of that is, and there is a sentence in our real Charan Vidhi, the real relative Charan Vidhi, where we say, Apno Gnan Darshan Charitra Ane Sukh. Ej Maru Gnan Darshan Charitra Ane Sukh Ho Jo. That means what we are saying is, oh my Lord, Dada Bhagwan, what your knowledge, vision, conduct as the self, and bliss is, let that be mine too. The last part is not tap, last part is bliss. That means he has now become the absolute blissful one, you see. But until that bliss arises, Dennis, this tap part is necessary, is required from all of us Mahatmas. Okay, and one thing that was not translated, Schirley, é que eu falei, precisava tolerar. Ele disse, não é para tolerar, é para você observar, para você ver. Sim, desculpa, tá certo, Denis, obrigada. E na questão do Charan Vidhi, a gente solicita, né, para que Dada Bhagwan, na verdade, where is the part of Charan Vidhi, the real and the there relative? There is a sentence which says, may your Gnan, Darshan, Charitra, and Sukh, it means bliss, be my Gnan, Darshan, Charitra, and Sukh, you see. And it is the last part, Sukh, is bliss. Whereas for Mahatmas here, that bliss doesn't come fast. There is a penance first that Dennis described. If you go through that internal penance, then naturally it will become, you will have become the blissful one, Ok. Então, no Charan Vidhi, a gente pede, né, da bem-aventurança de Dada, né? Só que essa bem-aventurança, ela não chega para nós de modo rápido. Então, ocorre essa penitência interior em que, inclusive, o Denis, ele falou assim, a gente tem que tolerar essa penitência, né? É isso, né, Denis? Right. A gente tem que ficar... Na verdade, não é para tolerar. Tolerar não é esforço. É só para observar, né? Yeah. Para observar, exatamente. Yeah, right. No tolerance. No tolerance is like spring, like trying to, if there is a spring and you put weight on it and you say, I am going to tolerate, I'm not going to say anything to her or him who has just insulted me. I'm not going to say anything. I'm not going to say anything. That's the weight of the ego. I'm not going to say anything. And then all of a sudden, when you don't know, it is going to kind of jump back like the spring does, you see. You're going to vomit on him, you see. Right? Então, o Shuddha está falando justamente isso, assim, não é para tolerar, na verdade, é só para você ficar como aquele que vê. Porque a questão da tolerância significa o quê? Que você está lá sufocando, né? Não vou falar, não vou falar, não vou falar, não vou falar, mas chega uma hora que você vai lá e pá, derrama tudo sobre a pessoa, né? Então, não é isso. Yeah.
this is so magnificent. I'm not finished here, but let me just, Dadashri says, because you have Gnan, that means for you inside Kashais will not happen. And therefore, you have to heat up, let it heat up. Just like when you're on the beach, in Brazil, you move back and forth, you hit the body, the body gets warm and nice in the sun, then you come in the shade, then you go out like that, back and forth, right? So it is, let it heat, you see, let absorb, let the sun heat be taken on the skin, you see, but the analogy is not very good, but I'm just telling you, allow it to heat. You don't have to say, if he says, stupid Dennis, you don't know anything. Right now, Dennis, the initial suffocation will start inside. But Dennis, before the Gnanvidhi will say, who are you? You mind your own business. You make mistakes too. But to heat up inside means there is not, you see what is happening inside. You and I can now see what is happening inside. People of the world cannot, you see. Ok. Então, assim, o que o Shuddha está falando ele está fazendo uma analogia que ele mesmo diz assim que não é muito, assim, correta, mas assim, a gente aquecer, é como se a gente fosse para a praia, da mesma forma que a gente vai para a praia e aquece o corpo, e aí a gente vai para a água, volta para a cadeira e aquece novamente o corpo. Assim acontece com o que acontece internamente, esse estado de sufocação, assim, sufocamento. Então, assim, não é para a gente ver o que acontece internamente como a alma pura, ficar aquele como que conhece e vê. E antes do Gnan, o que a gente ia fazer? O Denis talvez pudesse dizer assim, alguém falou alguma coisa com ele e tal, e aquilo ali, para ele, mexeu internamente com ele ali, ele disse, isso não é assunto teu, você também comete os mesmos erros e não sei o quê. Agora não, após o Gnan, o que a gente tem, após o Gnan, o que a gente tem o conhecimento para saber que a gente tem que ficar só como aquele que conhece e vê. Ana Maria has a question. Yes. Margarida have a question, please. Okay, Margarida. Hola, Margarida. Thank you. Oi, Shuddha, Jai Satchidananda. Shuddha, Senti sua falta aqui em São Paulo. She missed you in São Paulo. Oh, yes. Senti saudade e falta sua. All right, I'm with you. I've always been with you, all of you. Yes. Mas eu deixei pergunta para você. I know what you mean. Okay, all right, yeah. Ele sabe o que você está falando, ele entendeu o que você está falando, mas ele diz que ele sempre está conosco, Margarida. Exato. Mas eu só fiz uma pergunta ao Gnani porque eu tinha que deixar a pergunta para a Shuddha. Okay, my dear, go on. A pergunta está aí, né? Esse aquecimento que a gente chama, como é que se diz? Está queimando algum tipo de karma? This heat that happen inside us, it's because a discharge karma? If you use the word discharge, yes, it is discharging karma. It was meant to heat Margarida, not you, It means that anything that happens to Margarida is discharge karma, right? And that includes the heat. If I say, Margarita, leave here, you don't come to my satsang, don't come here, then the heating, that's a clear insult, and Margarita will feel the heat, you see, inside. Ele está falando que, por exemplo, se for considerar uma descarga de karma, ele está dando exemplo. Por exemplo, se ele aqui na satsang agora ele fala para você, Margarida, Margarida, sai da satsang que você não vai mais assistir a satsang.
Aí o que vai acontecer com a Margarida? Ela vai sentir, né, algo dentro dela mesma. Yes, and is it the heat? And this is, Dada just used 2 sentences. The heat that happens in a Mahatma is clearly different than what happens in the non-Mahatma, you see. Mm-hmm. E esse calor que ocorre dentro de você, sendo Mahatma, é totalmente diferente de uma pessoa que não é Mahatma. Non-Mahatmas will say, oh, me? I don't want to attend your satsang. You're no good, Shuddha. Bye-bye. I won't see you again, right? Então, as pessoas que não são Mahatmas diriam para o Shuddha, eu não vou mesmo vir mais para satsang. Vou embora. Yeah, I know. Whereas a Mahatma will allow it to heat up, because your Mahatma knows it is not happening to me. Amapura, not happening to me. It's happening to file 1. File 1 needs to heat. See file 1 to heat. Então, e para quem é Mahatma, sabe que o que está acontecendo não é com você mesma, mas com o teu arquivo número 1. Então, você permite que isso aconteça e você fica só observando esse aquecimento, né, que ocorre dentro de você. Yes, in other words, this chapter of inner heat and Adit Tap, invisible penance, is so magnificent, and this is where we are all need to understand now if we want to proceed higher in this Amapura experience, you see. Então, assim, esse capítulo, né, que fala sobre essa queimação interna, ela é importante para entender. It's important for Shuddha. For Mahatmas to rise higher in Amapura experience. Ok. Para que os Mahatmas eles alcancem uma elevação na alma pura. You see, it is not just a matter of insults. Sometimes when you really want something very badly, when you want a thing, now it is a matter of desires. You want it, you see. But it doesn't come to you. Before the Gnan Vidhi, you would do everything. You do everything. You try to get it somehow or the other. Mahatmas will enter into penance mode. You've been promised, but it doesn't come. That's all right. Just go into Tap inside, Então, assim, antes do Gnani Vidhi, quando a gente queria alguma coisa, a gente fazia de tudo para conquistar essa coisa, né? Fazia de tudo. Não, porque eu quero, vou fazer isso, vou fazer aquilo, não deu certo, vou de novo. Agora que a gente passou pelo Gnani Vidhi, nós, Mahatmas, a gente está no modo penitência interior. Não veio, ok. Ok, não veio. Né? Você fica com aquela equanimidade. Okay. Now I just did something that I shouldn't have done. I pressed a button about these participants, and I hid everyone except the video, show non-video. Okay, so that's fine now. Because we are a larger group than before, and Tony and Schirley and Dennis and and Anna Maria, we all welcome you, my friends. I don't want you to feel I want you to feel at home, the new ones, okay? All right. Are you seeing us? Yeah, I see you now. I know. I think you have, let me see why. Okay. I'm tired. Okay. I'm going to sleep. So say that again. Late. Can you see me? I think. Ela falou que estava cansada e está saindo, parece, Shirley. It was just a kind of a Zoom arrangement where, the Zoom has a feature where people who don't show their videos, you can just hide them, so that people who have videos appear in front of us. Okay, but it really doesn't matter to me, if they're being present
is not a physical, this relative presence. Being presence is an internal thing, my friends, you know. Ok. Então, o Shuddha está falando assim que deu um probleminha ali na hora da gravação, ali que ele apertou algum botão, que sumiu o pessoal na hora da gravação, e aí agora está aparecendo quem está com o vídeo aberto, parece, mas para ele não importa, o importante é assim, quem está presente internamente, né? E não só aqui. Yes, internal presence is the critical thing. Internal presence means every word of Dada is received with phenomenal, unbelievable acceptance-filled gratitude. In other words, you know, this is with the absolute conviction that this is what is going to liberate me forever, you know. Então, essa presença interna, na verdade, é receber as palavras de Dada de uma forma de gratidão, em gratidão, e ter essa experiência de que essas palavras vão nos levar para a libertação. So, Margarita, you understand, my dear, only Mahatmas can see this heating up. It heats up inside, you know. If you're very hungry and somebody says he's going to give you a nice plate of food, but all you get is a couple of pieces of bread, and then it takes hours before, you know, you have to wait and wait in the restaurant, the food is not coming. So inside you go into the inner penance mode, the inner heating, you know. Margarida, você entendeu a resposta à sua pergunta? Porque, assim, ó, somente os Mahatmas, eles conseguem ver esse aquecimento, né? Esse aquecimento que existe internamente. Então, assim, ele deu um exemplo ali, por exemplo, você está com muita fome e alguém te oferece um prato de comida. E aí a pessoa, e esse prato demora a vir e tal, e você começa a sentir mais fome, e aquilo fica internamente te incomodando. Você, como Mahatma, você consegue observar o que está acontecendo com o seu arquivo número 1. Eu entendi porque quando eu cheguei em São Paulo para o retiro, era um calor muito grande, e era um calor diferente. Eu me senti numa energia muito vibrante, não é? Então, era uma alegria tão grande interna. É por isso que eu estou perguntando, para saber se realmente, ou se esse calor, como era esse calor, porque eu senti um calor, mas era misturado com vibração, com alegria, mas passou um bocado de tempo, até terminar o retiro, um aquecimento pelo corpo todo. Okay. Margarita is talking that when she was with the Gnani at São Paulo, she felt this heat up during all the time. And she doesn't know if it's because of the Gnani or if it's because of the weather. Because it was... Well, you know, if those people do not raise the, you know, if it's hot weather outside and they don't increase the air conditioning inside the hall, you will heat up too. This inner heat is when something unpleasant happens to Margarita and you immediately blame others, you see, instead of seeing what is happening to Margarita, you know, because that is the critical thing, not blaming anyone else for what is happening, but to see what is happening inside. It's a fantastic opportunity. Dada just said that it is very beneficial to you, you see. Então, Margarida, o que Shuddha está falando é que, na verdade, esse aquecimento interno que ele está falando é que quando acontece alguma coisa no relativo, no arquivo número 1, que é inconveniente, é desconfortável, por exemplo, tem alguma situação que te incomoda, então aí acontece esse aquecimento interno. Não é o aquecimento climático, vamos dizer assim, mas é o aquecimento interno. Entende? E aí você, como Mahatma, você consegue se desvincular do seu arquivo número 1, da Margarita, e você consegue ver o que está acontecendo, né, com aquela
situação que está te incomodando? Yeah, see, now, there are two important words here. One is suffocation and the other one is burning, you see. When people of this world, when kashais happen, boom, 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 you did it, you're they burn, they burn. Inside, it's a burning. It burns. Sometimes it burns so much that they can't go to sleep at night, and it may go on for days. They burn, and not only that burning, they burn others with it. You're no good. I'm not going to be with you, etc., etc. That's called burning. And the other word is burning and heat up. No, the other one is suffocation. Suffocation, ok. Então, assim, o Shuddha, ele está explicando a diferença entre o sentimento de queimar internamente e sufocamento interno. Então, essa queima é para as pessoas que não são Mahatmas, não passaram pelo Gnana Vidhi. Então, assim, as pessoas, elas que não têm esse conhecimento que nós temos, quando acontece alguma coisa que as incomoda, então algo queima dentro delas e permanece por dias, até elas não conseguem dormir durante dias, né? Porque isso fica incomodando, fica queimando internamente. Isso acontece com os que não são Mahatmas. Yeah. You see, this is a very critical thing. Mahatma, Dada says, and there's a reason for it, my friends. The reason is that you are no longer there. You are not in Hoberom. If I tell Hoberom, stupid doctor, you don't know anything, you see, you don't know how to take care of your patients. Now you're here, you see, you will say, you will heat up inside, you don't say, no, you are like this, Shuddha, you are not, you just heat up inside, let it heat. You can see the heat. If there's a suffocation inside, it begins with a suffocation. You don't feel good, man, and then the suffocation is the signal for you to enter into internal penance. See, and let Hoberon heat up, heat. No change in external expressions. Yes, initially the facial expressions may change, but later on there is nothing. You are here. Now you're here. Então, assim, em relação ao sufocamento, Dada mesmo fala, né? Não existe razão para a gente ficar queimando alguma coisa internamente que aconteceu negativamente. Então, assim, esse sufocamento, por exemplo, ele deu o exemplo do Roberon, né? Roberon falar pro Shuddha, você não é médico, você não é um bom médico, não sei o quê. Não. Se acontece alguma coisa negativa no dia a dia do Roberon, a alma pura vai ficar lá observando só o que está acontecendo, porque não vai mais queimar, vai ter só aquela sensação de sufocamento, de aquecimento, e ele só vai ver o que está acontecendo dentro do Roberon. É a penitência interior, né? Você não vai expressar nada externamente. Whereas what happened to the people of the world, this is what happens from morning till evening, everywhere around us. People of the world, their heat, whatever is bothering them inside, it just comes out. It just comes out, and they do not, and when it comes out, it hurts other people, you see, it hurts other people. Então, o que acontece com as pessoas que não são Mahatmas, que não passaram pelo Gnana Vidhi? Quando acontece algo negativo com elas, aquilo queima internamente dentro delas e elas jogam para fora. E na hora que elas jogam para fora, elas ferem outras, né? Outros seres, outras pessoas. The people of the world, Dada says, cannot enter into invisible inner penance. They cannot, E Dada fala que as pessoas do mundo, né, que não passaram pelo Gnana Vidhi, elas não conseguem ter essa penitência interior.
Não é possível para elas. They cannot. Because why? Because as soon as somebody says, Hoberon, you're no good, you're greedy, you're like this and like that. The energy of the ama goes there. They are in the kashais. And they stir up. They say, oh, your mom is like that. Your father was like that. You see? So it is with this world of ours, my friends, only the Mahatmas are entering into the field of the enlightened ones, the liberated ones. And we are all liberated. You need, so we learn now about no matter what happens to Marianne or to Marcia Nelia, inside, you are in a place where you don't go back to the old world of Kashais, you see? Então, assim, antes, o Shuddha estava dando uns exemplos, por exemplo, o Roberon, antes de passar pelo Gnani Purush, antes de Mahatma, né? Se houvesse algum atrito entre ele e o Shuddha, por exemplo, e aí o Roberon ia dizer, não, você não é um bom médico, ou alguém estivesse insultando o Roberon, né? Você não é uma pessoa legal, você é ganancioso. O Roberon, antes de ser Mahatma, ele ia queimar aquilo ali, ia passar, ia devolver para a pessoa, né? Ia machucar a pessoa. Não, o seu pai também é assim, não sei o quê. Como nós somos Mahatmas e temos o conhecimento, essa energia do ego não existe mais dentro da gente. I know, we have an Então, a Mariane e a Márcia, elas sabem que o que está acontecendo com o arquivo número 1 delas, né? Não está acontecendo com elas. Elas sabem que hoje, elas sabem que tudo está acontecendo com o arquivo número 1. Aquilo não vai continuar para sempre. São todas coisas temporárias. A Mariane está perguntando, a Mariane quer falar alguma coisa. Hola, Marianne, my dear. Good to see you. Hi, Shuddha. Good to see you too. Jai Satidana. Schirley, foi bem interessante isso tudo que o Shuddha falou, né? E eu até gostaria de compartilhar, porque hoje aconteceu uma situação com a Mariane, bem nesse sentido. Eu fui a Curitiba... Deixa eu só traduzir aos pouquinhos, senão eu me perco aqui, tá, Mariane? Tranquilo. Desculpa. Ok. Mariane, in fact, wants to share something about your example, because something happened today with her file 1. Okay. Então, hoje eu fui a Curitiba realizar alguns exames, eu e meu marido, e precisávamos ir numa loja de material de construção comprar um piso e trazer para casa para o pedreiro colocar amanhã. Então, nós fomos e compramos esse piso, e esse piso iria chegar até o final do dia para a gente carregar e trazer para casa. Quer traduzir para ele? Tá, como é que eu falo piso em inglês, gente? Floor? Não, floor é chão, né? Revestimento. To cover the floor. Cover the floor. Cover the floor, okay. So Marianne has to travel she had to travel with her husband to Curitiba, another city, for some exams that she had to take there, and after this she went to a store to buy some cover floor, and she took to her car and went back to her city. Ok, então esse piso iria chegar até o final do dia na loja, a gente passou de manhã e o piso chegaria até o final do dia. Ok. She went in the morning in the store, and the material you would will be how can I say disponível? Gente, desculpa. Denise, help. Denise. The floor covering.
would arrive at the end of the day. Okay, would they arrive take at the end of the day. and go back home. So it was a long trip, okay? Yes. Yes. And... Então, quando foi, né, por 4:30, mais ou menos, da tarde, nós chegamos na loja, era para o piso já estar lá, e o vendedor apenas dizia assim, o piso está vindo, ele estava em outro lugar e ia para a loja, e o piso está vindo. Então... And then they arrived at the store at 4:30 p.m. And the cover floor, it must be there, but the man that was talking to Mariane that, oh, it will arrive. It's coming. It's coming. It's coming. Yes. Então eu e o meu marido ficamos lá pela loja 1 hora, 2 horas, e o piso não vinha, e nós tomamos um café, comemos alguma coisa, fiz algumas outras compras, e o piso não vinha. What was she going to buy something? Is that what she was going to do? Yes, she wants to buy something for her for house. Home. Okay, all right. Home. Yes. All right. So, and she was waiting for this. Yeah. And then at the end of the day, she spent more 2 hours, and she didn't get what she wants to buy. Okay, so so question is, did you see him at fault? Did you find any fault in him who was saying, wait, ma'am, please wait, it's coming. Did you see any fault in him? E o Shuddha quer saber se você achou alguma falha no vendedor, Mariane. Então, aí que tá. Não, né? A gente continua confiando que o piso ia chegar, até que quando eu vi que estava na hora realmente de virmos embora, as crianças estavam esperando, estava anoitecendo, a gente tinha que pegar a estrada, eu apenas perguntei, né? Você tem como verificar se o piso vai chegar? E ele falou assim, vai demorar mais 40 minutos. Aí, então, o meu marido veio e falou assim, tudo bem, evidências científicas circunstanciais, vamos embora, e depois o piso chega lá. Ele falou, tá, eu entrego na casa para vocês daqui 2 dias, se tudo bem, né? E assim, claro que deu uma sensação de um sufocamento, aquilo que o Shuddha falou, porque, afinal de contas, tem uma expectativa que foi frustrada, mas na hora vem a consciência, né? Evidências científicas circunstanciais, o piso não chegou, o motorista ficou preso no trânsito, nós tínhamos que vir embora e pronto, né? E viemos e não teve raiva, não teve, tipo, vou processar, eu quero xingar, e depois até mandei uma mensagem para o vendedor agradecendo, né, toda a disponibilidade dele, passando a localização da casa e pedindo, então, que eles entregassem aqui. Mas tenho certeza absoluta que a Mariane, advogada, litigiosa, antes do Gnan, não teria agido dessa forma. Okay, Mariane is talking that she didn't see any fault. Good, yeah. And they didn't get the material, but they will deliver in 2 days. Deliver it, yes. They Okay. deliver in 2 days. But And- she said that before Gnani Purush, Yes. Mariane will make All right. Mariani would explode, right? Yes. That's right. But Yes. now she knows that she and her husband saw as scientific circumstantial evidence. Okay. So, Now see scientific circumstantial evidence. When in 2 days it doesn't come, and then in another week it doesn't come, you see. And when that happens, then you know that you're understanding scientific circumstantial evidence. You're in Gnan, you see. So, according to promise, it doesn't come in 1 week more by mail or whatever, and then it doesn't come in 2 weeks, and
whenever you spend half an hour on the phone with that person and you don't get upset, then the Gnan is working beautifully. Então, assim, Mariane, aí você ainda está no processo, viu? Porque ele falou assim, tá, o vendedor, ele prometeu que ia entregar em 2 dias. Tá, então se não entregar em 2 dias, vai ser daqui a 1 semana. Aí você lá fica meia hora falando com o vendedor, escuta, vocês ainda não me entregaram o material, tal. Se você ainda conseguir entender que todas as evidências científicas circunstanciais, então você realmente está dentro do conhecimento. And this is an important link that I forgot with reference to Margarita. She asked, is this tap that we are talking about part of the discharge karma? And the answer is no. This tap, this heating up inside, is your Purusharth, is your Amapura energy in AKram Vignan, you see. You have okay. I translate. Margarida, é assim, ó, o Shuddha, ele pediu para informar que esse aquecimento interno que ocorre dentro da gente quando algo acontece que é negativo, ele não é uma descarga de karma, ele na verdade é a energia do Purusharth, a energia da alma pura. Yes. Mas foi um aquecimento confortável, que eu senti muita alegria, comigo foi diferente. Não, mas assim, o tap, na verdade, é algo que incomoda, é algo negativo, tá? Não é algo positivo. You see the heating up. The heating up requires for you to see. Human beings do not have 2 seconds or 5 minutes to see what is happening to them. They cannot see. They are so lost in, they're sleeping. They cannot see. Então, esse tap interno é para que a gente consiga ver que as pessoas elas não estão despertas, né? Elas não conseguem ver o que a gente consegue ver. You see, human beings of this world are blind, absolutely blind, and in their blindness they clash and collide and hurt and and do all kinds of painful activities. Ok. As pessoas desse mundo, na verdade, elas estão cegas, né? Elas são cegas, elas não conseguem ver o que é o real, né? A vida real. Então, assim, elas entram em conflito, elas brigam, elas machucam umas às outras. We have a common language saying in our Indian words that our heart is very important, like, our heart. Everything that touches the heart means it's the core of your being, inside your real, not this Amapura, but this heart means your real thing. The brain is intellect, right? Now, this tap, the penance that Dennis has been talking about, this heating up, has to come to the point where the heart becomes red hot inside. It means it's really hot now. This is very, very critical. Most of us are so punyashadi, so most of us, we have such beautiful karma effect that we do not have to undergo such heavy penance internally. But we need to understand it. Oh, Shuddha. I'm sorry. Okay. Could you explain? Okay, all right. Explain again, please. Okay, right. Dada is saying Hriday lal 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 4 times. Dada says heart. Dada says inner heart, not the physical heart, but your real being. Surely gets so is getting heating up inside. You see, it's no longer a temporary suffocation, but it just increases. Só minutinho, deixa eu só. Yeah. Okay, so okay. It keeps on getting it really gets so inside us really becomes hot. I called it the hot plate, right?
in the last satsang. It is when you turn on the switch, the hot plate where you cook is gray in color, black in color, or something, and then it starts be turning colors, right? And it becomes, and then it becomes red hot. It's red, and when you turn off the switch, the heat will still be there. It'll be red hot. And then it will take some time before it cools down. The switch has gone away. You've turned it off, but it's still hot, Então, assim, o Shuddha está falando que ele falava às vezes que quando algo atinge, né, negativamente a gente, ele atinge o coração, é como se fosse um coração interno. Então, ele fica aquecendo, 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 e ele fica cada vez mais vermelho, vermelho, vermelho. Ele fez uma analogia como esses pratos que se aquecem, né, por exemplo, no micro-ondas, né, e eles mudam de cor. Então, você desliga o micro-ondas, mas ele ainda está aquecido, né? E aos pouquinhos ele vai alternando a cor. E assim é esse aquecimento interno dentro da gente, que aos pouquinhos ele vai desaparecendo, né? Yeah, and so this is it. Now, what are we supposed to do? This is now, it's getting heat. It is getting hot, right? Say, something like this has happened to Schirley or to Joni or to Amelia. What are you supposed to do at that time? All right? What do you do? Então, assim, quando algo ruim acontece com a gente, aquilo começa a queimar, mas começa daí a queimar, não, começa a aquecer, mas aí esse aquecimento se torna muito quente. O que a gente tem que fazer? What are you going to do? Sorry? No, what we have to do? Dadashri uses the word. At that time, you have to do Vedavu. Now, I've got to explain to you because this is a very amazing spiritual word in our AKram Vignan science. Veda, all of you are familiar. Veda means the ancient scriptures, right, of India. Ancient, very, very ancient scriptures. Tá, então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer Vedavu. E o que é Vedavu? Veda são as escrituras, né, ancestrais da Índia. Veda has got multiple meanings. Veda means to know. That is the highest meaning, to know. You see, so these Vedas are the ones who have known. There are no books in the Vedas. It is just the knowledge is passed on from, each generation to the other generation. No books, all right? Vedas. Então, Veda também significa conhecer. Now, Vedavu means to suffer with knowledge. Okay. Então, Vedavu significa sofrer com entendimento. Yeah. Você sabe por que você está sofrendo. Vedavu. Okay, so you see, oh man, I can't bear it. This is, especially for people who love to talk, there are some prakrutis who love to talk. Now, this happens, they are supposed not to say anything. Okay, you can say, but what they do is, Shirley will call Amelia and she will call Denise and she will call Michelle and say, what happened? He did this to me. She did this to me, you see. That is not called Tapa. Então, assim, por exemplo, ele está falando assim, principalmente das pessoas que adoram falar, né? Fala. Por exemplo, aconteceu uma coisa comigo, e aí eu fico chamando a Eliane, fico chamando a Mariane, fico chamando a Ana, a Amélia, e eu fico falando assim, ele fez isso comigo, ele falou isso comigo. Não, a gente tem que... Yeah, to heat up. Yes, there is some suffering there. No, I mean, obviously it's getting red hot. There is suffering, you see. But that suffering gets transformed. This is so magnificent. This inner silent suffering, this heat, inner silence, gets transformed into the energy of the self. You rise. Então, assim,
é óbvio, né, que quando uma coisa negativa acontece com a gente, existe aquela situação de aquecimento interno, né? Mas quando a gente tem esse entendimento, que a gente entende esse sofrimento que a gente está tendo, e esse sofrimento é silencioso, ele se transforma em energia do ser. And let me write down, this sentence is very important, is the direct Pratyaksha cause of moksha. Okay. And Dadashri says the one who suffers with this one who suffers with the knowledge of the self, the one who suffers, this one now has come into Amapura, this one who suffers with the knowledge of the self. You see, that verily is the direct Pratyaksha cause of moksha. Fantastic sentence of Dada. Então, tem uma frase que é fantástica, que é assim: aquele que sofre, né, com conhecimento, ele é a Pratyaksha direta, né? Que é a causa direta em frente a ele, que leva a moksha. É isso mesmo? Alguém, o Antônio? What's that? I don't know if I translate correctly. Okay. Yes, Shirley. Sim, Shirley. Você fez. Okay. Yeah, so we always have to do is Vedavu. Oh no, Vedavu. See, okay, so I have to give you one more word. Vedana means pain signals. Okay, pain signals. Like if you have a little toothache, your tooth is hurting. The pain signals are going, right? Pain signals are going to your brain, and that is called Vedana. You're hurting. Yeah, there's pain, right? Toothache is a pain, right? All right? Vedana. But now we are suffering that pain. We are suffering that pain with knowledge. And so the knowledge component, the more it becomes, the less the suffering. The suffering goes away. You see, it's the knowledge. Ok. I understand. Então, assim, ó, quando a gente entende esse sofrimento interno que a gente está tendo, quando existe esse entendimento, automaticamente esse sofrimento ele vai diminuindo, porque a gente tem entendimento por que a gente está sofrendo. That's interesting. Yeah, right. This is very, very interesting because, it is in fact happening to this body complex. It is this programmed body complex, this pudgal from past life, you see. Pain, pleasure, both, The biggest error and the illusion is, the illusion has been broken. Before he used to say, oh, it's so lovely. Touch me more, hug me, kiss me, you see, or oh, I can't bear it, it's hurting too much, please leave me alone, right? Those things have got nothing to do with Amapura. Amapura simply knows that it is happening, all right? Então, assim, na verdade, a gente que agora sabe que somos alma pura, a gente não tem mais a ilusão, né, de que a ilusão se quebrou, na verdade. Ela não existe mais. Então, essa questão do apego, né, do toque, de você, desse apego de um relacionamento ou de uma aversão a uma pessoa, na verdade, relacionada tudo ao arquivo número 1. Yeah, you see, look, the suffering is of the ego. The one who says, I am Michele, I am Max,
I am Marcia, I am Dennis. That's the one who suffers. You see? O sofrimento, na verdade, está ligado ao ego, né? Tá ligado a quem é. Eu sou a Michelle, eu sou Max, eu sou a Denise. Yeah, and this is the exact. The knower knows whether the suffering is very pleasant or whether it is very painful. You see, the knower knows both kinds of suffering. Suffering also have two types: pain and pleasure. Pain and pleasure, both are suffering, right? Right, Elaine? Correct, Então, Elaine? existem dois tipos de sofrimento: o da dor e o do prazer. Né, Eliane? Elaine, Eliane, ele está perguntando se você está. do you believe that all the wonderful times you've had is also part of suffering? Você também pensa que quando você tem o tempo, a parte do tempo que você tem prazer também faz parte do sofrimento? This is the spiritual meaning of suffering. All your good times in Guarujah with all your friends was pleasure, right? Good, but there was times of pain associated with it, right? There was pain então, assim, too. Você tem, por exemplo, você encontrar com uns amigos, né? Então, é um tempo de prazer, mas sempre está associado a algum sofrimento. Yeah, and they're two sides of the same coin. They're two sides of the same coin, really. One side pleasure, one side pain. And na verdade, são a parte de duas moedas, né? Um lado da moeda é sofrimento e do outro lado é prazer. And this both are the language of illusion. This is not the language of the Lord. The language of the Lord, in the language of the Lord, there is no suffering. When there is no suffering, we have entered into suffering in the past life, and now we are settling the accounts of that suffering with Agna 4, or what we call equanimity, sambhave nikal, you say. You just... Okay. Então, assim, tanto o sofrimento, tanto a dor como o prazer são coisas que pertencem ao relativo, né? Não pertencem ao que é real, né? No Senhor, por exemplo, não existe sofrimento, né? Existe no mundo relativo, no mundo real não existe sofrimento. You understand? So this is we have in Dadashri, when the questioner says, Dada, yes, that's exactly what's happening to me. What Dada described is the inner heat that develops. You see, when you are blocked in this life, one somehow or the other, you are blocked suddenly. So your inner heat that arises is the Pratyaksha, is the direct visible cause of moksha, a cause of moksha. Cause means cause is now and effect in next life. Cause is now and effect in this life. So if we can understand and enter into penance, you see, then Então, assim, liberation is ours, you see. O que Shuddha fala é que, assim, essa penitência interior, esse aquecimento interior que ocorre hoje com nós Mahatmas, eles, na verdade, é a luz direta, né, para a moksha. Então, assim, hoje nós estamos sentindo essa penitência interior e nesta vida. E essa é a causa. O efeito será na próxima vida, que é alcançar a libertação final. And you and I will be tested. All of a sudden, something will happen that will create a suffocation or any sense of, man, life. I was having such a good time, and what happened now? And these kind of things you recognize as an opportunity to enter into
the hot plate. Let the hot plate heat. The hot plate is here. It's not going to burn you. It's not going to touch you. So just start seeing it. It's happening to. It's heating up. It's uncomfortable. But don't you? There's no need to shout or just see it. Just see it. Então, assim, esse aquecimento interno que acontece com a gente em situações negativas, a gente tem que ver, e acontece geralmente, por exemplo, a gente está tendo um bom momento, mas de repente depois já muda e a gente teve uma situação incômoda. Esse incômodo interno, esse aquecimento interno que tem dentro da gente, a gente tem que ter esse conhecimento, né, desse sofrimento e só ver o que está acontecendo. Porque ele, na verdade, ele só vai aquecer, ele não vai nos machucar internamente. Então, não tem necessidade de você expressar isso de uma forma externa, né? Você não precisa exteriorizar o teu sofrimento. Porque esse sofrimento interno, esse aquecimento interno, ele vai, na verdade, se transformar nessa luz direta, né? Que vai nos levar a moksha. Yeah. So, is there anybody in the newer people? If anybody has anything to say, please let us give them a couple of minutes. Ok. Existe alguém que gostaria de compartilhar ou falar alguma coisa ou perguntar alguma coisa? Do they understand what we shared? Are we going too fast? All of these things I need to know. Ou alguma coisa que gostaria de entender melhor? Yes. No. Okay. All right. No questions. All right. Okay. So let me I found the document. Ok. Sobre o Dadavani, né, que vai ser o tema de estudo do grupo Purnatva, o Shuddha, ele vai passar o link. Yeah. And let me see. It's well, let me just quickly share this with you, but I think I may need to double check on my links on the uploading links, but let me just show you what the topic is. Ele vai mostrar onde que tá, ele não tem certeza se é o link mesmo, que ele tem que checar. Ele tem que... And then tonight I will definitely post it, and then I will send it to Anna Maria, and she will share it with all of you, okay? Então, assim, o Shuddha, ele vai enviar para Ana Maria e a gente daí vai compartilhar com os demais Mahatmas. Okay, this is the October 2021 Dadavani, and it says, if it were not for pride, liberation would be attained right here, you see. This man, which is a very big kashai, you see. Então, fala sobre o Kashai do orgulho, né? E o título da Dadavani é justamente, se não for por orgulho, você consegue a libertação. Yeah, in those, there are so many of you who are so good now in English as well as Portuguese. So I think that all of you take, just get together on Zoom, and before Guru Purnima, if you can cover this 47 pages, that should be easy. Just read, don't worry about the Portuguese part, and just translate, translate and share, among yourself. I think it will be, it's very, very important. Ego is the weakness, the characteristics of ego, pride and excessive pride, all of these things. It's a beautiful Dadavani, you see. Então, assim, o Shuddha, ele está pedindo para que a gente se reúna, né, que seja pelo Zoom, para a gente poder ler essa Dadavani antes do Guru Purnima, e são só 47 páginas, então, assim, vamos tentar traduzir o mais rápido possível para a gente poder ler juntos, né, para a gente ter também perguntas, né, questões,
para a gente poder estudar mais a fundo a questão do orgulho. Yeah, right. Later on, of course, I mean, I know all of you, some of you are very busy in translating, but this thing here, because of the time constraints that we have, because this Guru Purnima, this is the main topic, you see. And so if you can understand and read it, then you will have questions. You can ask the questions to the Gnani, or later on you can, but this will help you a lot, Então, assim, o Shuddha, ele sabe que a gente está meio assim, atarefado com as outras traduções, mas se tornaria muito importante traduzir essa da Dadavani, porque justamente se surgir perguntas, a gente também pode fazer ao Gnani, né? Durante o Guru Purnima. Quando eu receber, eu já traduzo, tá? Tá bom. Assim que eu receber, eu traduzo e passo pro link dos Mahatmas, tá? Ok. Então, a Ana Maria, you translate the Dadavani and she'll share, and then you make some. Maybe you can make some Zoom meeting to read together. Yeah, you do it among yourselves, all right? You're saying, you all can certainly do, right? Is that what you said? E o Shuddha falou também que a gente cada um também pode ler por conta própria, né? Because we will have one more, I don't know whether we'll have one more satsang before Guru Purnima, but if we do... just one, I guess one or two. One more, right? Okay, well, yes, I mean, see what we can do. If you want me to, we can switch to that one next satsang. We can read some of the headings and discuss this, okay? Ok. Então, assim, na próxima satsang também o Shuddha está colocando em aberto, assim, para se a gente conseguir ler até lá e tiver dúvidas a respeito disso, para discutir com ele também alguns títulos ali da Dadavani. Yeah, it's the king of Kashais, pride, man, and so that we really need to understand it because everyone suffers from this. You see. Então, assim, o orgulho, na verdade, é o rei dos Kashais, né? Orgulho em Gujarati, man. Né? Então, isso é muito importante para a gente entender. Shuddhatma Bhagavan, our time is up. Yes. Então, nosso tempo se esgotou. Shuddhatma. Yes, but you're so energized, Schirley. That's very good, beautiful energies, my dear. And may Dada be with you in all your efforts, along with all the other translators. They're doing amazing work, amazing work. Okay, yeah. Thank you so much. All right, Shuddhatma Bhagavan. Hi. All right. Jai Satchidananda. All right. Jai Satchidananda a todos. Jai Satchidananda. Yeah, We Denise. missed you this year Denise. here. Oh, yeah, right. Yes. Jai Satchidananda Shuddhatma Bhagavan. Give my regards to the doctor at home. Okay. All right. Yes. Yeah. We miss you. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda Marcia. Yes. And everyone else. Huh? She was so wonderful. And everyone on the next page, although their videos are off, but there are so many. Okay, good. All right. Until next week, then. Até a próxima semana com a leitura da Dadavani outubro 2021. Yeah, some more work for you. Some more work for me too. Shuddha has just got homework. We have a lot of homework. No, not for you, but for me. I've got the August Dadavani to work on, so that reminds me I need to get down to it. Okay. Ele também tem a Dadavani de agosto para trabalhar, então ele tem que so the beauty of this is that for the one who wants to jump into the ocean of Dada, there is so much bliss, it just keeps coming to you naturally, What comes naturally? Bliss. Bliss. Sim, a bem-aventurança vem pra gente naturalmente, né? Yeah, you do. A bem-aventurança de Dada. Anna Maria knows that. Now you know that. All of you, Dennis knows that. All of you know. All of you are so actively involved in Dada. It's just natural.
Yes. Então, assim, todos os trabalhos, todas as sevas, né, e trabalhos e estudos que a gente faz bem naturalmente e com a bem-aventurança de Dada. It's big savor, big service, you know. Just if you can get this thing in Portuguese, it's a big thing. You know, long after we are all gone, these words of Dada will be there in your language, you know. It's wow. E assim, ó, traduzir, né, quem consegue, quem puder traduzir, é uma seva incrível, porque são as palavras de Dada na nossa língua. Jai Sachidanand, have a wonderful... Jai Sachidanand a todos. Buona noite. Buona noite. Boa noite. Good Portuguese, Boa noite. Shuddha. That's one word. Okay. All right. Tchau. Jai Sachidanand.